posachedwa apa tikupasirani press briefing imene zipani zonse 4 zachitisa lero pa 16 October 2024 makamakaso kuwerengapo kalata imene zipanizi zalembera mabungwe amenewa a MEC komanso a NLB kuphatikiziraponso boma kuti lichitepo kanthu, ndipo kalata imeneyi wayiwerenga ndi Shadrick. Woyamba ndipo ulemu waukulu kwa inu Amalawi anzanga. Ulemu winanso kwa inu akuluakulu azipani zosiyana-siyana amene tasonkhana mu nyumba ino pa mwambo umenewu. Ulemunso amayi ndi abambo amene mwalemekeza mwambo uno pokhala malo ano. Komanso inu ulemu atolankhani a nyumba zosiyana-siyana. Zipani zingapo zotsutsa boma zitaona mmene bungwe loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission likuyendesera zinthu pokonzekera chisankho chathu cha 2025, laganiza kuti litadise mkumano uno kuti tilongosole nkhawa zathu ndi kukhumudwa kwathu pamene akuyendesera zinthu zokonzekera chisankho. Nkhani ndi yayikulu kwambiri chifukwa ikukhuza demokrasi yathu Malawi muno, chifukwa ife tonse tikufuna kuti Amalawi onse amene akufuna kuzavota azakhale ndi mwayi wovota, komanso tikuyembekezera kuti voti yawo akazavota isazasokonekere, isazabedwe. Koma zimene zikuchitika pakukonzekera chisankho chimene cha 2025 zikutipasa nkhawa kuti kodi zimenezi ndi zotheka. Ndiye tabwera pano kuti tizafotokozere Amalawi, komanso tinene mwatchutchutchu kuli pempha bungwe la MEC kuti lichite zinthu zingapo zimene zili zoyenerera kuti zichitike kuti chisankho chizakhale cha chilungamo, free, fair and credible. Ndiye tabwera ndi statement yomwe itawerengedwe mu Chizungu komanso iwerengedwa mu Chichewa. Tikatero mwina ngati pali mafunso awiri atatu tiyankha mafunso amenewo. Koma nkhani iyi ndi nkhani yayikulu ndipo ndi nkhani yofunika ku mtundu wa Malawi mmene tikukonzekera chisankho cha 2025. Ndiyese kuyankhula mu Chingerezi mawu amene ndayankhulawa. Honor and respect to fellow Malawians. Honor and respect to leaders of the political parties here present. Honor and respect to ladies and gentlemen gathered in this meeting. Honor and respect to members of the media from various media houses. We, opposition parties here present, keenly observing the operations of the Malawi Electoral Commission, but desiring that we should have free, fair, and credible elections in 2025, have called this press briefing to express our grave and deep concerns regarding the manner in which the Malawi Electoral Commission is conducting its business in preparation for next year's elections. To that end, we have prepared a press statement that will be read here, both in English as well as in Chichewa, and we shall take questions if there will be any questions to be asked. We would like to emphasize that this is a matter of grave national importance, and we, the parties here present and gathered, would like to ensure
that those demands that we make are implemented before the elections are conducted. Thank you very much, and I now ask the Master of Ceremony to invite the person reading the English version to do the needful. Thank you. Thank you very much, Honorable Brighton Saka, SC, for the opening remarks. I will now invite Publicity Secretary from DPP, Honorable Shadrack Namalomba, to read out the press statement in English. Thank you very much, Honorable Moderator. And let me recognize Honorable Brighton Saka, SC, Vice President for Eastern Region DPP, but also let me recognize all Honorable Secretary Generals of the opposition parties gathered here, and all senior members that are sharing the stage here. I will be reading the English version of the joint press statement. And this joint press statement is by opposition political parties on the processes leading to the 2025 elections. And the title of this joint press statement is "The Integrity of Malawi Elections Under Siege." As Malawi staggers on the brink of electoral chaos, the Malawi Electoral Commission's reckless decisions have unleashed an unprecedented electoral storm that threatens to undermine the very textile of our democracy. The integrity of our elections, the cornerstone of our freedom, is undoubtedly under siege. The future of Malawi hangs in the balance as MEC's questionable actions continue to erode public trust and jeopardize the credibility of our electoral process. We stand at a crossroads where the choices we make today may adversely determine the course of our nation's history. As we draw closer to the 2025 elections, MEC's failure to ensure transparency, accountability, and fairness has unnecessarily created a crisis of confidence. The alarm bells are ringing loud and clear, signaling that Malawi's electoral integrity is under attack. To this end, MEC's strange actions have ignited a firestorm of distrust never noticed in the Malawi history. Choice of Smartmatic. This is a supplier supplying electoral management devices. The integrity of Smartmatic, a firm allegedly involved in electoral malpractices in Venezuela, Philippines, and Kenya, among others, has raised concerns among electoral stakeholders. The engagement of Smartmatic to supply electoral management devices, EMDs as popularly known, and the related software raises serious concerns in view of the allegations made against them in the stated countries. Based on the information available in public domain, this firm has a questionable track record. We therefore wonder how such an allegedly questionable firm could be engaged to supply software and electoral management devices for our 2025 elections. This is why Malawians are questioning the rationale behind procuring EMDs from such a firm. We, as political parties gathered here, therefore demand that MEC should explain to Malawians as to how, and I underline, as to how and why they dubiously settled for Smartmatic
without due diligence. Electoral stakeholders are also raising serious concerns as to why MEC has procured a new software for the EMDs instead of maintaining the 2019-2020 software, which was developed internally at zero cost. We demand the justification and cost of the new software and the difference it will make. It is so surprising that MEC has changed its area commitment to maintain the 2019-2020 software. We make a second demand. We demand an explanation as to why MEC has changed its area commitment. The procurement of EMDs and the related software from an allegedly fraudulent company, Smartmatic, is either out of negligence or deliberate. The MEC chair, the COO, the director of procurement, therefore must be fired or resign. This is our third demand. I will take it again. The MEC chair, the COO of MEC, and the director of procurement must be fired or resign. Once the chairperson, the COO, the procurement director, and the IT director have been removed, the new recruitment should be done by an independent body. For example, UNDP or an audit firm, we should do an executive search. The second point that we are raising, transmission of electoral results. The Malawi Electoral Commission sudden shift in electoral results transmission for the 2025 elections has raised concerns among stakeholders. The former MEC chair, Justice Dr. Chifundo Kachari, officially made a statement and assured Malawians that the 2025 electoral results will be manually transmitted. However, the current chair has surprisingly opted for a hybrid system, a system that has not been demonstrated to stakeholders and therefore raises a lot of suspicion. For the integrity of the process, we are now making another demand. We demand that MEC must use manual transmission system in management of data. We are saying no to hybrid transmission of registration and polling data. The third point we are making, MEC refusal to engage independent auditors. In a shocking betrayal of public trust, MEC has adamantly refused the involvement and services of independent auditors who enhances transparency and accountability. It is evident that without an independent oversight, the risk of voter registration manipulation and the electoral disputes will increase. This will certainly threaten the stability of our democracy. The process of engaging independent auditors is not just a matter of procedural compliance. It is a principle of good governance, a matter of national interest and best practice. By unilaterally refusing to take into account the request by stakeholders to engage independent ICT auditors, MEC is compromising the integrity of the entire electoral process, potentially undermining the profound credibility of our elections. This is our demand. We demand that MEC must unconditionally, and I underline, unconditionally involve independent auditors in order to instill confidence and trust from stakeholders and the general public, the absence of which will render
our electoral process and the results thereof questionable. One of the key reasons for demanding the engagement of independent ICT auditors is the questionable credibility of smartmatic and satisfactory performance of the EMDs as observed during the pilot phase of the 2025 elections voter registration exercise. That is why we are demanding the involvement of independent auditors, and this demand is not negotiable. The fourth point we are making concerns about the appointment of MEC chair and the MEC CEO. The appointment of MEC chair, Honorable Justice Annabel Ntalimanja, believed to be a direct relation of a prominent and former president of my Congress party and a lifelong loyalist, raised serious concerns about conflict of interest and the compromised impartiality of the entire electoral process. As a key position in Malawi electoral process, the MEC chair must demonstrate unquestionable neutrality beyond reasonable doubt. We have known Honorable Justice Annabel Ntalimanja as a woman of impeccable character and integrity. But in view of her direct connection with my Congress party, we strongly feel she is not suited for the position of MEC chair, let alone to manage electoral processes. With this inevitable degree of conflict of interest and her perceived political partiality, we demand, and I underline that, we demand that she honorably steps down as MEC chair with immediate effect. In a similar vein, the MEC CEO, Mr. Andrew Mpensi, is known to be an MCP functionary, and there is ample evidence to that effect. We therefore cannot expect such a person to manage elections with impartiality. It is evident that trusting such a person with managing the electoral process in the upcoming elections poses a high risk of electoral dispute. With this in mind, and to avoid electoral disputes, we demand that the MEC CEO also steps down with immediate effect. We are point number 5. NRB, National Registration Bureau, questionable registration process. As parties in the opposition, we have raised with deep concern of disparities in the manner NRB is running the registration process, where some citizens eligible to vote have not been registered hitherto because of the long distances between the registration centers. Besides, there are instances where their machines have not performed satisfactorily, especially in areas predominantly and agreeably strongholds for the opposition political parties. On the contrary, NRB is ensuring that the registration process in areas predominantly and agreeably MCP strongholds run smoothly at all times. For instance, and as a result of this man-made disparity, there are so many people who have not registered in places like Nampungo, in Mulanje, Luerezi, in Mzimba, and Talile, in Chitipa, among other areas across the country. We seriously question the inflated figures posted by NRB against districts in the central region, including Lilongwe and Salima, among others. These figures being shared by NRB are fake, and Malawians should know that. The figures that NRB is posting, that it has registered
are all fake. It is strange, therefore, that both NRB and MEC would want to be naive to think that they can fool Malawians by cooking up figures to the benefit of the Malawi Congress Party. That is serious naivety that no one can think of. We are therefore making this demand that the NRB must operate in all MEC registration centers located within 5 kilometer radius across the country for ease of access to all eligible voters, including those with physical challenges. I may take this one again. We demand that NRB must operate in all MEC registration centers. Where MEC has put their registration center there, NRB must be there. To ensure that everyone has been given the accessibility of giving the opportunity to register for NRB as well as for MEC. Doing so, this will ensure that all eligible voters are accommodated as per the requirement of the Republic and Constitution. By the way, the Constitution of Malawi explicitly states that it is the right of each and every Malawian who has attained the age of 18 and above to register and vote. It is their right to vote. No one, not even NRB, not even MEC, not even Malawi Congress Party, can stop that process. That is a right. In summary, as political parties gathered here, speaking on behalf of the Malawian people, we make the following demands. That MEC chairperson, Honorable Justice Annabel Ntalimanja, must honorably step down for conflict of political interest immediately. Second demand, that the MEC CEO, Mr. Andrew Mpesi, must step down because of his undisputed partisanship and consequently be replaced with an impartial officer. That is our number 2 demand. Number 3 demand, that MEC must use manual transmission of results as opposed to hybrid system of transmission. In any way, the manual system was used in 2020. It is the same system that propelled my Congress Party into government. So why are they refusing this system? Why now? So we will not allow that, and we must state that. We will not allow anyone to use the hybrid system. Demand number 4. MEC must abandon the use of these EMDs and its related software from Smartmatic film. Again, as I already said above. Number 5 demand. MEC must allow for the engagement of independent ICT auditors for the 2025 electoral processes. By the way, in 2020, MEC allowed independent ICT auditors. People were allowed to go and verify what is in the system of MEC. Why not now? So we are demanding that ICT auditors, independent, and when we are saying independent, we must, all of us here, we must indeed agree and indeed confirm that those ICT auditors are independent, because we are key stakeholders of this electoral process. Number 6, NRB must operate side by side with MEC. MEC here, NRB here. This must be done across the country, and indeed they must ensure also they conduct civil registration, ensuring that no single eligible voter is disenfranchised. This will ensure
that all eligible voters are accommodated as according to the Republican Constitution. And finally, MEC must convincingly address these issues. I would want to emphasize that. All what we have demanded here must be addressed before they start their commencement of voter registration exercise. Yes. Because they are saying they will start on starting from 21st. Yes. We want them to address what we have said here before that date. Yes. We therefore strongly call upon the citizens and civil society to vigilantly support this noble battle. This is a battle, by the way. It's a battle for our freedom. Yes. So we need everyone to join hands. Yes. As we strive to ensure that the forthcoming elections are seen to be credible, free, and fair. Let me finish by concluding in this manner. It is the belief that the belief from our leaders seated here that both MEC and NRB will attend and resolve these crucial matters of national concern with seriousness, agency, and objectivity they deserve. If these two institutions are to sustain their trust upon which they need to run this electoral process. Failure to expeditiously and satisfactorily address all these concerns stated in our statement. Let me take this one. If you fail, maybe I should use the active words. If you make an NRB, you will fail to act to the issues that we have raised here. We will call for peaceful public protests. Yes. We will call for peaceful public protest across the country. Yes. Across the country. Yes. We will shut down this country. Yes. We will shut down this country. In the best interest of Malawians and our democratic electoral processes. Yes. Full stop. Thank you very much, our leader of this press conference. This marks the end of the English of our public statement. Thank you very much. And it has been signed. Let me conclude, by the way, because let me conclude. This statement has been signed by Honorable Dr. Patricia Kaliati, Secretary General of the UTM. Can I take that one? Yes. This statement that I've just finished reading has been signed by the Honorable Dr. Patricia Kaliati, the Secretary General of the UTM. It has also been signed by the Honorable Peter Baba Mukito, the Secretary General of the Democratic Progressive Party. It has also been signed by the Honorable Linda Limbe, the Secretary General of Aford. And it was about to be signed by the Secretary General of the UDF, Honorable General Oleman. But they are on their way coming. Thank you very much. Thank you very much. Over to you, Mr. Moderator. Thank you. Thank you very much, Honorable Shadek Namalomba, for reading out the press statement in a very audible manner. Tikutokozeni olemegezeka Ashadek Namalomba powelenga press statement momveka bwino kuti ziko lamva komanso mayiko akunja. Tibuongani wa Shadek Namalomba
pakuwerenga press statement iyi kuti chali chonse cha Malawi chipulike na vyalo vyakuwaro. It's my my honor to invite Honorable Patricia Kariati, Secretary General for United Transformation Movement, UTM, kuti ango womba nkomba pa zomwe awere. Alright, should I proceed? Okay. You've already finished. Okay, thank you. So UTM is going to be reading the Kikiwa vision by the director of the deputy director of elections. Thank you so much. Zingoma kwambiri amaenda abambo komanso ndipereke ulemu umene waperekedwa kale. Ndizona ife ngati zipani talemba statement imene imogwirizana tinaona kunena kuti nkoyenera chifukwa chisankho sichimangochitika ngati ukwati wa lero mawa watha imakhala ndondomeko. So ifeyo ngati zipani tinaona kuti ndondomeko ina pamene kuli sikuyenda bwino tiuzenso mtundu wa Malawi makamaka amene alokhuzidwa komanso aine yake achisankhocho kuti adziwe kuti kodi pamene pakuperewera ndi pati. Chifukwa cha ichi ifeyonso timayeneka kuti tilengeze zimenezi kuti wina aliyense atenge nawo gawo. Ndikudziwa Honorable Namalomba alankhula kale muchizungu, inenso ndingobwereza kudutsa monga mene kwanenedwera. Ndipo ndinena motere pamene ndondomeko ya chisankho ikuoneka kuti ilibe tsogolo chifukwa cha ziganizo zomwe MEC akupanga zikubweretsa chiopsezo pa demokrasi yathu Malawi muno. Ndondomeko za chisankho zomwe ifeyo tinakhazikitsa zikuoneka kuti nazonso zili pa chiopsezo. Tsogolo la Malawi pa chisankho choterechi chikupitirira kubweretsanso kusakhulupirika pakati pa ife eni amene timayeneka kuti tikhale ndondomeko yoyenderesa ya chisankho. Tayima pa mphambano yomwe ikuonetsa kuti zomwe zikuchitika mu ndondomeko imene kudziko lino ndi imene tinachitira kumene tikuyandikira chisankho cha 2025 sizikuyenda monga ife imene tikutani tikufunira. Zimenezi ndi chifukwa chake msonkhano huu wayitanitsidwa chifukwa chonena kuti zaonetsa kunena kuti ndondomeko yonse ya zachisankho palibe chimene chikuchitika, kotero kuti kudzavuta kuti tidzakhulupirire ndondomeko ya chisankho imeneyi chikamazachitika. Kusankha kwa kampani yotchedwa Smartmatic. Smartmatic ndi kampani yomwe yakhuzidwa kukhuza nkhani ya kalembera m'mayiko a Venezuela, Philippines komanso Kenya, kuonesa kuti mayiko amenewo zisankho zawo ndi anthu amene amakavota ameneko zinthu sizinaende bwino. Kotero kuti ifeyo kuno kukhuzidwanso kuti Malawi Electoral Commission akabweretsanso zinthu ngati zimene zili zokayikitsidwanso ndi mayiko ena. Ifeyo tapitanso komweko tukatenga zinthu zimene zija kubwera nazo kuno kuti zigwiritse ntchito mu ndondomeko yathu chisankho. Mogwirizana ndi ndondomeko yomwe ili kwina kulikonse masambatu amene aliyense akhoza kuwapeza, zaonesa onena kuti kampani imene iyi ndiyo sadalirika kuti ingathandize dziko kuyendetsa chisankho. Choncho ifeyo tikuona kunena kuti anthu amene wawa sitingakhulupirire kuti abwere kuno chifukwa choti upangiri wawo okhuzana ndi zachisankho uzasokoneza ndondomeko yathu ya chisankho mu chaka cha 2025. Ichi ndi chifukwa chake Amalawi akufunsa kuti kodi iwowa anabwera bwanji, kodi amene wawa zinatheka bwanji kuti akagule zipangizo zimene zikutchedwa EMD. Choncho ifeyo ngati zipani tikunena kuti MEC afotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi zimene zizi anazipeza motani, kodi anapanga kafukufuku oyenera kuzindikira ona kuti kakwamaketenga katundu amene iyu azakhaladi oyenera kuti ife sitha kuwavomera. Ili ndi pempho lomwe tikupempha ngati zipani. Aliyense amene alokhuzidwa ndi ndondomeko ya chisankho ndi okhuzika kwambiri ndi mmene abungwe la MEC anatengera kampani imene iyi kuti akagule katundu ameneyo. Chifukwa timayembekezera kunena kuti ngati zipani komanso ngati MEC agwiritsa ntchito ndondomeko ya mmene tinagwiritsira ntchito chisankho cha 2019 komanso 2020 chomwe chinapangidwa konkuno komanso pa mtengo otsika kwambiri.
choncho tikufuna ifeyo ngati zipani atiuze komanso atifotokozere mtengo wa zimene anapangira kuti zinakhala bwanji kuti kusiyanitsa kwake zikusiyana motani. Chifukwa zikudabwitsa kuti MEC inapereka ndondomeko ino kuti chimene tinagwiritsa ntchito 2019-2020 zomwe zigwiritsidwe ntchito mu chaka cha 2025. Ndiye ifeyonso pano ngati zipani tikunena kuti MEC atiuze kuti chifukwa chani asintha ganizo limeneli. Uku ndikupempha kotsindika ndithu kunena kuti MEC atiuze kuti kodi asintha bwanji chinthu chimene analonjeza ku mtundu wa malawi kuti ndondomeko inagwiritsa 2019-2020 akuisintha kuti abweretse ina 2025. Komanso kukhuzana ndi ifeyo taonera tikuona kuti MEC apanga izi mwina kusadziwa kapena angopanga zinthu ncholinga chonena kuti awawa atipusitse kuti chisankho cha 2025 chidzakomere chifukwa chonena kuti ayika maganizo awo. Ndiye tikupempha ife ngati zipani kuti amene ali wamkulu wa ku MEC apche awo, komanso amene amayang'anira ngati chief executive, komanso amene amapanga zogulagula ku MEC iko atule pansi udindo kapena achotsedwe ntchito. Kotero ife ngati zipani anthu amene wawa akachotsedwa ndi chikhulupiriro kunena kuti amabungwe atithandizira kutipezera anthu oyenerera kuti agwire ntchito imeneyo mokomera wina aliyense. Dongosolo loyendesa zisankho izi ndi mmene timatumizira zisankho tikachoka akawerenga ku masenta. Amalawi Electoral Commission asintha mwadzidzidzi kunena kuti kuyambira 2025 zisankho zizawerengedwe kupyolera m'mashini. Zimenezi ndi zimenenso ifeyo ngati ATN Yake amodzi mwa opanga nawo zisankho takayikira. Chifukwa cha chimenechi tikhoza kunena pano kunena kuti amene analowa pa mpando wakale wa bungwe la MEC a Dr. Chifundo Kachale Justice ananena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti chaka cha 2025 zisankho zizawerengedwa monga mmene timachitira aliyense akuona osati kupyolera m'mashini. Ndiye chifukwa cha kusintha kwa MEC ifeyo ngati zipani pamene panso tayang'ana unena kuti iyayi apa sizikuyenda bwino. Choncho tikupempha kunena kuti MEC chisankho cha 2025 chizakhale chowerenga monga mmene tinawerengera 2020 komanso 2020 ndi 2019. China ndi ichi, kodi MEC yakana kunena kuti titenge anthu apadera oti azatithandizire kupanganso kuwerengera zimene iwo akufuna kupanga popeza afuna kugwiritsa ntchito zimenezi. MEC modabwitsa yakana kunena kuti izi zisangalole akufuna kuti zisankho zawerengedwe kugwiritsa ntchito mashini iwo amene akuafunawo. Ndiye ngati ife yazipani kuona kuti MEC yakana kuti ipange zimenezi tikuona ngati kuti ikuyika chiopsezo pa ndondomeko ya chisankho cha 2025. Ndiye tikupempha kunena kuti ifeyo ngati azipani tikupempha mosati tikugwada koma tikuwauzano pano MEC kunena kuti ngati akufuna kuti chisankho chiyende bwino atenge anthu apadera amene adzathandizire kuwerengera nawo chisankhocho kuti aliyense adzakhala okhutitsidwa kuti chisankho chatani chayenda bwino. Chimene tikupangira izi ndi chifukwa chonena kuti tilibe ndi chikhulupiriro kuti zinthu zokhuzana ndi mashini zizagwiritsidwa ntchito bwino mu chaka cha 2025 chifukwa cha umboni omwe tili nawo ndi mashiniwo nthawi imene timagwiritsanso monga kalembera ongoyerekeza wa 2020 anapanga kalembera pakatipa amene munapita munaona unena kuti tinali ndi mavuto a chimashini chimene chicha. So ife tikuona kuti tingachikhulupirirenso yayi. Ndiye tikupempha kunena kuti tikhale ndi anthu amene angazathe kuwerengera izizi sitikunenera malonda tingonena mwachuchuchu kuti izi sitikukambirana tikufuna kunena kuti iwo avomere. Zimenenso zina zatikhuza ngati zipani ndi kulembedwa ntchito komanso kuyikidwa pa mpando kwa amene ali acheya. Pali mphekesera yomwe tili ndi chikhulupiriro ena
yonena kuti a Justice Annabel Ntalimanja ndi mwana wa munthu wachikulire wina wake amene anakhalaponso president wa chipani cha MCP Honorable John Tembo mzimu wonse mumtendere. Ndiye ife tikuona kuti izizinso maso athu sizikuyenda bwino, chifukwa amene wasangagwire ntchito moyenerera mokomeranso mtundu wa Malawi. Monga maudindo ena aliwonse ndi zina zonse zimene zimayendera mu ndondomeko ya chisankho, acheya amene ali akumeke ayimaneka kuti aonesese kuti akuyendetsa bwino chisankho mokomera wina aliyense komanso mopanda kutenga mbali kwa wina aliyense. Ndiye ife tikuona unena kuti iwowa soyenera kukhala pa mpando umenewu iyayi. Ndi zimenezi tikuona kuti iwowa atatula pansi udindo umenewu lero zikhoza kuchita bwino kwambiri. Chimodzimodzinso munkhani ngati yomweyi tikuonanso kuti amene ali wamkulu wa Malawi Electoral Commission Bambo Mpesi nawonso akukhuzidwanso kwambiri ndi chipani cha Malawi Congress Party. Izi zikutipatsanso ife kunena kuti si munthu amenenso angathandizire kuti chisankho chingayende bwino ku Malawi. Choncho kuganizira zonsezi tikupemphanso kunena kuti iwowa atatula pansi udindo lero. Bungwe la National Registration Bureau machitachita awo. Ifenso ngati zipani zotsutsa ndifo kukhuzidwa kwambiri kuona ndi manambala a anthu amene wakutipatsa komanso kuyika maujeni mwawo mu masamba awo. Tikuona kunena kuti zimene iwo akunena ndi zomwe zikuchitika nzosiyana makamaka mukalembera madera ena mupeza kuti mashina apita akuti fuel mulibe, kwina akuti yayi ukwalembe. Komano mukaonesesanso madera amene alembedwanso ndi madera ochepa okhaokha makamaka achigawo chino chapakati. Ndezo sezi zikusonyeza kuti ife Malawi sindife anthu opusa, tikuona. Choncho tikupempha izi kuti NRB agwire ntchito limodzi ndi MEC malo onse amene akupanga makalemberawo kuti aliyense amene aloyenerera kalembetse, chifukwa izi zili mu ndondomeko ya dziko lino kuti nzika ineyo yonse amene yakwana zaka zina zimene ziloyenereka akathe kulembetsa. Komanso izi zithandizira kuti ena amene ali ndi ma challenges osiyanasiyana akathe kufikiranso kumalo amene ali olembetsera. Choncho ifeyo mwachidule tikunena kuti izizi tayika mmawa akuluakulu komanso mofuula kuti wina aliyense amvetse. Antalimanja mwaulemu atule pansi udindo. Mkulu wa MEC amene ali Bambo Mpesi atulenso pansi udindo. MEC azagwiritse ntchito kuwerengera mavoti amene wawo monga mmene tinachitira 2019 komanso 2020. Komanso tikunena kuti MEC asagwiritse ntchito chimashini chimene chikutchulidwa kunena kuti EMD, chifukwa chimene chocho chinyalukira kampani yomwe ili ndi chikayikitso chonena kuti ife sitingakhulupirire. Komanso tikunena pano kunena kuti NRB agwire ntchito wina uku mmalo amene apange kalembera ndi MEC, ncholinga choti wina aliyense asakhale oti awatalikirana pa mtunda osapitirira makilomita 5, ncholinga choti wina aliyense adzakhale ndi nthawi yoti akalembetse. Komanso tikunena kuti kwamalizira MEC ayesetse kwambiri kukwaniritsa zomwe ife tapempha nthawi yopanga kalembera isanakwane. Komanso kwamalizira tikupempha inu nzika amene muli okhuzidwa kunena kuti tionesese tithandize kunena kuti izizizi tapemphazi inunso mutenga nawo gawo, njolenga chonena kuti chisankho chomwe chizakhale po 2025 chizakhale chovomerezeka na aliyense. Tindi chikhulupiriro kunena kuti MEC komanso NRB agwiritsa ntchito zomwe ife tanena pano mwachindunji mosayang'ana kuti watuma ndani komano mokomera nzika ina iliyonse ya dziko lino la Malawi. Pomalizira uthenga uwu zipani zonse zasayinira kotero kuti amene asayina ndi Bambo Honorable Peter Mukhito amene Secretary General wa DPP,
Honorable Linda Limbe, Secretary General wa Aford, Honorable Dr. Patricia Kaliati, Secretary General UTM. Tindi chikhulupirironso popeza izimene timapanga tinalinso ndanzathu a United Democratic Front UDF amene ndikhulupirira mwina chifukwa cha mayendedwe zangu avuta pang'ono koma nawonso motsogozedwa ndi Honorable General Leman, Secretary General wa UDF asayinira nawo. Zikomo kwambiri.